بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi my dear 5th standard students. I hope you all are fine by the grace of Almighty. So today we are going to begin our first unit for term 3. So what is a unit about? Our environment. So we all know what is our environment. Environment is everything that is around us. Okay. Today in this lesson we will see some important topics like what is an environment, what is a farm and its types, and we will also see about what is called a dairy farm. Shall we get into the lesson, my children? So what is called environment? It is a place in which we live. There are two types of environment. They are physical and biological. So what is physical and what is biological? Let's see one by one. Physical environment includes all non-living things like land, water, air. ஓகேவா உயிர் இல்லாத இந்த things எல்லாமே வந்து it belongs to physical environment, whereas biological environment includes living things like plants and animals. Okay, so these biological environment, they help us in increasing our economic values. So these plants and animals, they are useful for many number of things. That is, they give us milk, they are useful for transportation, they are raised in the farms. இப்படியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதத்தில் plants and animals வந்து நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. In this lesson we are going to see about the uses of plants and animals. Let's begin with farms. Farming means growing crops and raising livestock. ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான அந்த க்ராப்ஸ் எல்லாமே அந்த செடி வகைகள் எல்லாமே வந்து வளர்க்குறது. அது இல்லாமல் raising livestock, it means rearing of goats, cows, நம்மளுக்கு தேவையான இந்த அனிமல்ஸ் ஓகேவா அவங்களெல்லாம் வந்து வளர்க்குறது. அக்ரிகல்ச்சர்னால் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் விவசாயம். That is cultivation of land, and not only that, அதே லேண்டில் வந்து அனிமல்ஸை கூட நம்ம ப்ரீட் பண்ணலாம். And what does these plants provide? It provides food, fiber, wood and medicinal values. ஓகேவா எதுக்காக இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்? We use it as food. It gives us fiber, it gives us wood, and not only that, நம்ம வந்து மெடிசன்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் பிளான்ஸ் எல்லாம் யூஸ். So farm is a place where you can manage both the plants as well as the animals. So there are two types of farms. One is large scale farm in which only one or two major crops or animals are grown. ஓகேவா இங்கே வந்து மேஜராக இருக்கிற crops, for example rice இல்லைனா wheat, one or two crops மட்டும் தான் க்ரோ பண்ணுவாங்க. அதோட ஏதாவது ஒரு அனிமல் வந்து ரியர் பண்ணுவாங்க. whereas what is a middle size and small sized farm is, இதில் வந்து வெரைட்டி ஆஃப் க்ராப்ஸை வந்து ரைஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா நிறைய க்ராப்ஸை வளர்ப்பாங்க, அதே மாதிரி நிறைய அனிமல்ஸு கூட ப்ரீட் பண்ணுவாங்க. Now we will know about what is called a dairy farm. Dairy farm is a type of agriculture that focuses on extraction of milk. ஓகேவா மில்கை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் சீஸ், பட்டர், கர்ட், இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே இது பிடிக்கும், ரைட்? ஸோ இதெல்லாமே வந்து பேஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் டைரி ஃபார்ம். இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹை மில்க் ப்ரொடியூசிங் கவுஸ், தே வில் யூஸ் ஹை மில்க் ப்ரொடியூசிங் கவுஸ். நாட் ஒன்லி கவுஸ், தே வில் ஆல்சோ ஹாவ் புல்ஸ், ஆக்சன், இது எல்லாமே வச்சு வந்து மில்கோட ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. நாட் ஒன்லி தீஸ் அனிமல்ஸ், ஈவன் கோட்ஸ், ஷீப் அண்ட் கேமல்ஸ் கேன் ஆல்சோ பி ரியர்ட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மில்க். Now let's see some of the variety of cattle. ஓகே இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக 26 வகைகள் ஆஃப் கேட்டில், தட் இஸ் கவுஸ், இது எல்லாமே இருக்குது. ஓகே
and they are domesticated for milk. ஸோ இதெல்லாம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க? இந்த கவு, அதுக்கப்புறம் புல், இதெல்லாமே எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மில்க், அக்ரிகல்ச்சுரல் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு, then they help in transportation and also for many other things. We will see some of the names of these cattle. It is Gir, Sahiwal, Red Sindhi, Kangayam and Angol. இதெல்லாமே வந்து some of the cattle breeds. இந்தியாவில் இருக்கிற cattle breeds. ஓகேவா? இந்தியாவில் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸில் இந்த cattle breeds எல்லாமே இருக்கும். And not only that, apart from these animals, buffaloes கூட domesticate பண்ணுறாங்க. that is buffaloes கூட வளர்ப்பாங்க. ஸோ இந்தியாவில் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா 7 பஃபலோ ப்ரீட்ஸ் ஓட வெரைட்டி இருக்குது. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்டலை விட கவ்வை விட இது வந்து நிறைய மில்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அண்ட் நாட் ஒன்லி தட், இட் ஹாஸ் மோர் நியூட்ரியன்ஸ் தென் கவுஸ் மில்க். கவோட மில்கை விட இதில் நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பஃபலோஸ் விச் ஆர் ரியர்ட் இன் இந்தியா? முர்ரா, ஜஃப்ராபாதி, பாதாவரி, சூர்த்தி, இதெல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ். அண்ட் நாட் ஒன்லி தட், வி ஹாவ் மெஹசனா, நாக்பூரி, இதுவும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பஃபலோஸ், அந்த வெரைட்டி ஆஃப் பஃபலோஸோட நேம். இந்தியா இஸ் ரெகார்டட் அஸ் அ பிக்கஸ்ட் பஃபலோ மில்க் ப்ரொடியூசர் இன் த வேர்ல்டு. உலகத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ பிக்கஸ்ட் பஃபலோ மில்க் ப்ரொடியூசர். அண்டர்ஸ்டுட்? You can see the variety of buffaloes in the picture here. Now we will see what are the different type of feeding is provided to this cattle. ஓகேவா? இப்போ இந்த வளர்க்குற கவு, புல், பஃபலோ இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன டைப் ஆஃப் ஃபுட்டை வந்து கொடுக்குறது அப்படின்னா ஹைலி நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட். அவங்க வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கும் நிறைய மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஏற்ற மாதிரி ஃபுட்டை நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் ஃபுட் வில் ஹாவ் high fiber, different types of cereals. You can see in the picture, இதெல்லாமே வந்து different varieties. இதெல்லாமே you can see there is a fodder, there is a hay, there is a straw, silage. இதெல்லாமே வந்து varieties of food which is given to the cattle. And apart from this, we have to give them adequate amount of water. தண்ணியும் நிறைய அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். Next is the diseases. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த அனிமல்ஸ் கூட வேலை பார்க்குறாங்கல்ல, அவங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே வில் ஹாவ் சம் காமன் டைப் ஆஃப் டிசீசஸ். இது எப்படி வருதுன்னா ஃப்ரம் த அனிமல்ஸ். ஓகே, வாட் ஆர் தோஸ் காமன் டைப் ஆஃப் டிசீசஸ் விச் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் ஃப்ரம் த அனிமல் அப்படின்னா ஃபுட் அண்ட் மவுத் டிசீஸ் அண்ட் ஆந்த்ராக்ஸ். இது ரெண்டுமே வந்து அனிமல்ஸ்லேருந்து த பர்சன், அந்த ஃபீல்டை ஒர்க் பண்ணுற பர்சன்ஸ்க்கெல்லாம் வரக்கூடிய ஒரு டிசீஸ். ஓகே, ஃபுட் அண்ட் மவுத் டிசீஸ் யூ கேன் see in the picture and anthrax. இது ரெண்டுமே வந்து அனிமல்ஸ் கிட்டலேருந்து வரக்கூடியது. அண்ட் ஹவு யூ ஹாவ் டு ப்ரிவெண்ட் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் திஸ் டிசீசஸ் அப்படின்னா ப்ராப்பரான சானிடேஷன். நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற பிளேஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும். வி ஹாவ் டு ஹாவ் டைம்லி வேக்சினேஷன். அண்ட் நாட் ஒன்லி தட், அனிமலுக்கு ஏதாவது அடிபட்டு இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ப்ராப்பராக ட்ரீட் பண்ணணும். அண்ட் ஏதாவது ஒரு இன்ஜுரி மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை கண்டிப்பாக வந்து we have to show to the veterinary doctor. And finally we are going to see about the uses of this cattle. We all know that milk is a very important thing which we get from the cows. ஓகேவா? அண்ட் நாட் ஒன்லி தட், புல்லக் எல்லாம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த விவசாயம் எல்லாம் பண்ணும்போது இந்த லேண்டை வந்து ப்ளக் பண்ணுறதுக்கு, ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, இதுக்கு எல்லாமே வந்து தே ஆர் யூஸிங் த புல்லக். புல்லக் ஆர் ஆல்சோ யூஸ் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். புல்லக் கார்ட்லெல்லாம் கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்துட்டு போவாங்க. அண்ட் நாட் ஒன்லி தட், கேட்டல் டங் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ மேன்யூர். ஓகேவா? இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் பயோகேஸ். அண்ட் ஃபைனலி இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் ஃபார் த மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் லெதர் கூட்ஸ், தட் இஸ் பெல்ட்டு, அப்புறம் பர்ஸ், ஜென்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கள்ல அந்த பர்ஸு, இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு we use the cattle. I hope everyone understood about today's topic. Inshallah, in our next class we will see about poultry farms, apiculture, manure and vermicompost.
Jazakallah children. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.